Hello and welcome to Sreenath Academy. ఈ వీడియోలో మనం ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ బాటనీ చాప్టర్ 4 ద ప్లాంట్ కింగ్డమ్ గురించి పూర్తిగా తెలుసుకుందాం. Hello and welcome to Sreenath Academy. Today we are going to discuss about the intermediate first year botany. So దీంట్లో మనం మాట్లాడుకునేది ఇట్స్ అబౌట్ ద యూనిట్ 1 4th చాప్టర్ అబౌట్ ద ప్లాంట్ కింగ్డమ్. సో దీంట్లో మనం ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ వచ్చేసి ప్లాంట్ కింగ్డమ్ గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ తీసుకుంటాము. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి ఆల్గే. సో ఆల్గేలో మనం ఆల్గల్ మెంబర్స్ని అన్నింటినీ ఇంక్లూడ్ చేస్తాం. ఆల్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ ద ఆల్గే విల్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ హియర్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద second topic, that is bryophytes. So these are called as amphibians of the plant kingdom. So వీటి యొక్క రోల్ అండ్ వీటి యొక్క స్ట్రక్చర్ అనేది ఇక్కడ క్లియర్ కట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద థర్డ్ టాపిక్ వచ్చేసి pteridophytes. సో pteridophytes ఆర్ నథింగ్ బట్ ద స్పర్మ్స్ అవన్నీ దే ఆర్ ఇంక్లూడెడ్ అండర్ ద pteridophytes. సో దీస్ ఆర్ ద ఫస్ట్ terrestrial plants which are having the true vascular tissue. And thereafter దీని తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద gymnosperms. సో gymnosperms అంటే which are also called as naked seeds, where they are generally absorbed in case of dry and arid climate. So these are the things which are covered under the gymnosperms. And next వచ్చేసి we are now discussing about the most important one, that is the angiosperm, which are called as flowering plants of this particular kingdom. సో దీంట్లో కంప్లీట్గా ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ అన్నిటిని ఇంక్లూడ్ చేస్తాము. And thereafter we are discussing about the what are the different life cycles, the plant life cycle and alteration of generations గురించి ఇక్కడ నేర్చుకుంటాం అనమాట. సో దిస్ is the overview of the each and every topic of particular chapter, that is 4th chapter of the unit 1. So now we are going to describe or discuss about the about the explanation of the unit 1 4th chapter, that is plant kingdom. So introduction వచ్చేసి it's about the all the kingdom, that is the plant kingdom యొక్క explanation ఏంది, దాని యొక్క 5 kingdoms ఏంది which are included, or the 5 groups which are generally included in the plant kingdom అనేది మనము in the introduction we can see. Hello and welcome to Sreenath Academy. Today we are discussing about the unit 1 4th chapter of plant kingdom, that is of botany 1. సో దీంట్లో మనం ప్లాంట్ కింగ్డమ్లో ఏం నేర్చుకుంటాం అంటే యాక్చువల్గా ప్లాంట్ కింగ్డమ్ అంటే ఏంది. సో ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ విత్ బయాలజికల్ క్లాసిఫికేషన్. సో బయాలజికల్ క్లాసిఫికేషన్లో ఏంటంటే వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద 5 kingdom క్లాసిఫికేషన్. దాంట్లో మొదటిది వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద బ్యాక్టీరియా, దట్ ఈస్ కింగ్డమ్ మొనేరా. రెండోది వచ్చేసి కింగ్డమ్ ప్రొటెస్టా, దట్ ఈస్ అబౌట్ ద ప్రోటోజోవన్స్. మూడోది వచ్చేసి అబౌట్ ద కింగ్డమ్ ఫంగై, దట్ ఈస్ అబౌట్ ద ఫంగల్ ఆర్గానిజం. అండ్ నాలుగోది వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద ప్లాంట్ కింగ్డమ్, దట్ ఈస్ అబౌట్ ప్లాంటియే. అండ్ 5th kingdom వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద యానిమిలియా కింగ్డమ్, దట్ ఈస్ యానిమల్ కింగ్డమ్. సో దీంట్లో ఈ 5ని కలిపితే మనం బయాలజికల్ క్లాసిఫికేషన్ అంటాం. సో ఆ 5 కింగ్డమ్లో మనం 4వ దాని గురించి ఇప్పుడు మాట్లాడుకుంటాం, దట్ ఈస్ అబౌట్ ద ప్లాంట్ కింగ్డమ్. సో ఈ ప్లాంట్ కింగ్డమ్ గురించి మనం డిస్క్రైబ్ చేయాలనుకుంటే ఏంటంటే మనం దీన్ని ఏ విధంగా డిస్క్రైబ్ చేయొచ్చు అంటే దే ఆర్ ద క్లోరోఫిల్. సో వీటిని మనం క్లోరోఫిల్ కంటైనింగ్ పిగ్మెంట్స్ అండ్ అంటే క్లోరోఫిల్ కంటైనింగ్ క్లోరోప్లాస్ట్ సెల్ ఆర్గనల్స్ ఉన్న మల్టీ సెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్. సో వీటి యొక్క కంప్లీట్ బాడీ వచ్చేసి మల్టీ సెల్యులర్ అండ్ దే ఆర్ ఆల్సో కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ సెల్ వాల్. ఓకే, సెల్ వాల్లో సెల్యులోస్ ఉంటుంది అనమాట. సో మనం వీటిని ఏ విధంగా డిస్క్రైబ్ చేయొచ్చు, దే ఆర్ గ్రీన్ ఇన్ కలర్ బికాస్ ఆఫ్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ క్లోరోఫిల్ విత్ ఇన్ ద క్లోరోప్లాస్ట్, దట్ ఈస్ అ సెల్ ఆర్గనల్. అండ్ దే ఆర్ మల్టీ సెల్యులర్ ఇన్ నేచర్, దట్ ఈస్ దే ఆర్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ సెల్స్ విచ్ ఆర్ జనరలీ ఫార్మింగ్ ద బాడీ ఆఫ్ ద ప్లాంట్. అండ్ మూడోది వచ్చేసి దే ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ జనరలీ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ సెల్యులోస్ ఇన్ దేర్ సెల్ వాల్. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ కింగ్డమ్. సో ఈ ప్లాంట్ కింగ్డమ్ని మనం 5 డిఫరెంట్ టైప్స్లో డివైడ్ చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద ఫస్ట్ వచ్చేసి ఆల్గే, రెండోది వచ్చేసి బ్రయోఫైట్స్, మూడోది వచ్చేసి టెరిడోఫైట్స్, అండ్ నాలుగోది వచ్చేసి జిమ్నోస్పర్మ్స్, ఐదోది వచ్చేసి యాంజియోస్పర్మ్స్. సో ఈ కంప్లీట్ మనము ఈ పర్టికులర్ 4th చాప్టర్లో మనం నేర్చుకునేది ఇన్ డీటెయిల్ అబౌట్ ద all the elements which are generally included under the plant kingdom. So first మనం నేర్చుకునేది ఇట్స్ అబౌట్ ద ఆల్గే, బ్రయోఫైటా, టెరిడోఫైటా. ఈ మూడింటిని మనము ఒక గ్రూప్ కింద పెట్టుకోవచ్చు, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as క్రిప్టోగామ్స్. సో క్రిప్టోగామ్స్ అంటే ఏంటంటే దే ఆర్ నాన్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్. అంటే ఏంటంటే దే వోంట్ హ్యావ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్లవరింగ్. అదే మనము లాస్ట్ 2 ఏవైతున్నాయో లాస్ట్ 2 గ్రూప్స్ని మనం జిమ్నోస్పర్మ్స్, యాంజియోస్పర్మ్స్ని మనము జనరల్గా ఫినోరోగామ్స్ అంటాం, దట్ ఈస్ ద ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ అని కూడా అనవచ్చు. సో ఈ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ ఫ్లవర్ ఉండడం వల్ల, ఇవి ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ అవ్వడం వల్ల మనకు వీటిలో విత్తనాలు కూడా జనరేట్ అవుతాయి. సో వీటిని స్పర్మెటోఫైట్స్ అని కూడా అనవచ్చు అనమాట. సో జనరల్గా మన ఫస్ట్ 3 క్లాసెస్ ఆఫ్ దిస్ ప్లాంట్ కింగ్డమ్ ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్
generally called as cryptogams, which are non-flowering plants, whereas the last two generally whatever the group is nothing but called as phanerogams, which are generally flowering plants, and they are the one which are generating the seeds. That is about the spermophytes. సో జనరల్గా మనం ఏంటంటే ఈ కంప్లీట్ ప్లాంట్ కింగ్డమ్ని ఈ 5 విధాలుగా డివైడ్ చేసుకొని మనకు అనుకూలంగా మనం వీటిని డిస్కస్ చేస్తాం అనమాట. సో ఈ మనం పూర్తిగా చెప్పాలంటే మనకు ఫస్ట్ 3 క్లాసెస్ ఏంటంటే నాన్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్, నో సీడ్స్ ఆర్ జనరలీ ఫార్మ్, వేరేస్ ద నెక్స్ట్ 2 గ్రూప్స్ ఏవైతున్నాయో వాటిలో ఫ్లవరింగ్ అనేది జరుగుతుంది అండ్ ఆల్సో సీడ్ జనరేషన్ కూడా జరుగుతుంది. సో this is the entire introduction to the plant kingdom. So దాంట్లో వచ్చేసి first one is the algae. So algae are the members which are chlorophyll bearing, and they are very simple thalloid structures are called as algal members. So these are also called as primitive plants which are aquatic, or mostly they are aquatic in nature, both fresh and marine water organisms. So these are all the algal members which we are going to describe here. So దీంట్లో మనకు based on the అంటే based on the pigment కానీ based on the structure and organization of the thallus, we are describing the algae into different types. Now we are going to discuss about the first topic, that is about the algae. So algae యొక్క జనరల్ క్యారెక్టర్స్ గురించి ఫస్ట్ డిస్కస్ చేద్దాం. సో దీంట్లో ఏంటంటే మనం ఫస్ట్ we are discussing about what is basically the algae. సో algae వచ్చేసి ఇట్స్ ఏ క్లోరోఫిల్ కంటైనింగ్ సింపుల్ బాడీ ఆర్గనైజేషన్. సో మన ప్లాంట్స్లో ఉన్నట్టు చెట్లు ఆకులు వేర్లు ఉండకుండా ఇక్కడ ఏంటంటే ఇట్స్ ఎ సింపుల్ క్లోరోఫిల్ బేరింగ్ థాలస్, దట్ ఈస్ సింపుల్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ద బాడీ, అండ్ దే ఆర్ ఆటోట్రాఫిక్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్, means they can synthesize their own food. Inkoti, when coming to the habitat where they live, generally they are mostly aquatic in nature, that is mostly they will live in the water bodies, but sometimes avitlan enante we can also see on the surface where the moist soil gani lepo dam places lo manaku generally algae anedi ekku matku grow aitundi anamata. So while discussing about the body of the algae, they are generally the chlorophyll containing simple thalloid body organization, and they are heterotrophic mode of nutrition, and mostly they are aquatic in habitat. And coming to the habit, means the size and shape ప్రకారంగా చూసుకుంటే మనకు ఇవి ఆల్గేలో మనకు మైక్రోస్కోపిక్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆల్గే నుంచి మనకు మ్యాక్రోస్కోపిక్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆల్గే వరకు ఉన్నాయి అనమాట. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే కంటికి కనబడని చాలా చిన్న మైన్యూట్ మైక్రోస్కోపిక్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆల్గల్ మెంబర్ నుంచి మనకు ఆల్గే నుంచి మనకు ఫైనల్ గా వెరీ అంటే 30 to 40 ఫీట్స్ ఆఫ్ హైట్ పెరగలే సీ వీడ్స్ ఏవైతున్నాయో కమర్షియల్లీ ఇంపార్టెంట్, జనరలీ గ్రోస్ ఇన్ ద ఓషన్స్ అండ్ ద సీస్, ఆ లెవెల్ వరకు కూడా హైట్ ఉంటుంది అనమాట. సో మైన్యూట్ మినియేచర్ నుంచి వెరీ జాయింటిక్ ఫార్మ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆల్గేన్ మనం చూడవచ్చు ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్. సో దీంట్లో మనకు ఇనిషియల్గా ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద యూనిసెల్యులార్ ఫార్మ్స్, అండ్ దే ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ జనరలీ సింగిల్ సెల్ ఆర్గానిజమ్స్, అండ్ దీని తర్వాత నెక్స్ట్ దే ఆర్ జనరలీ అబౌట్ ద కొలోనియల్ ఫార్మ్. సో ద కొలోనియల్ ఫార్మ్ ఏదైతుందో ఆ కొలోనియల్ ఫార్మ్ తర్వాత నెక్స్ట్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద మోస్ట్ కామన్ టైప్ ఆఫ్ సైజ్ ఆర్ ద షేప్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ algae, that is the filamentous form, and thereafter it is a massive plant body, that is scalps. So manaku they are very variant in case of their size and shape, that is habit. So first first one is about the minute microscopic unicellular, that is single cell form. Next is about the group of cells grouped together, that is colonial form, and మూడోది వచ్చేసి it's about the filamentous form. నాలుగోది వచ్చేసి it's about the massive plant bodies which are generally seen in case of oceans and seas, that is called as scalps. So unicellular form వచ్చేసి that is generally the Chlamydomonas is the one which is example for unicellular or the microscopic form, and next వచ్చేసి colonial form is the one where we can see volvox. So volvox is the one which is an example for the colonial form, and మూడోది వచ్చేసి filamentous form, that is the most common
form of algae, which is generally an example for the filamentous form is the Spirogyra and Altrox. So these two are the organism which are generally showing the filamentous form of organization. And moodoth vachesi it's about the massive plant body, that is the calves which are generally grown in the oceans and seas, which are very much grows to a very lengthy, and they may grow up to 30 to 35 feet in their length. So here we can see the that is about the general characters of the algae, which is generally about these are the things. Din tarvata now we are going or moving to the reproduction part. So reproduction part prakaranga chusukunte endante the most common kind of reproduction which is generally observed in case of algae is the vegetative propagation, that is fragmentation. Ante complete algal body ఏదైతుందో body కాస్త because of physical forces or because of the strain which is created within the algae, or because of the maturation of the algal body, we can see the algal body will be fragmented, and finally it leads to the formation of the small fragments. So they are called as, generally they are the one which are involved in propagation and forming a new individual. So that kind of process is called as fragmentation, which is generally a very common thing in case of algae, that is a vegetative propagation. Next వచ్చేసి దీని తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్. సో ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ అనగా ఏంటంటే మనకు ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నట్టు వీటిలో ఎలాంటి కైండ్ ఆఫ్ గ్యామెట్ ఫార్మేషన్ కానీ గ్యామెట్ ఫ్యూజన్ కానీ ఎలాంటి ఉండదు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఆల్గల్ మెంబర్స్ జనరల్లీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ దే ఆర్ మెంట్ టు డూ ద ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్, దేర్ వీ కెన్ సీ దట్ ద ఆల్గల్ బాడీ విచ్ ఈస్ అండర్గోయింగ్ మెచ్యురేషన్, అంటే ఒక సర్టన్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం వచ్చినప్పుడు మెచ్యురేషన్ జరిగినాక ఏం జరుగుతుందంటే ఆ ఆల్గల్ బాడీ నుంచి మనకు స్పోర్స్ అనేది ఫామ్ అవుతాయి. సో ఆ స్పోర్స్ ఏవైతున్నాయో ఒక ప్లాంట్ బాడీ నుంచి, అంటే ఆల్గల్ బాడీ నుంచి ఫామ్ అవుతున్నాయి కనుక అవి ఇట్లా ఏసెక్షువల్ స్పోర్స్ అంటాము. అండ్ దే ఆర్ వెరీ మచ్ capable of generating a complete plant body. So here for example the most common kind of asexually reproducing spores are the zoospores. So zoospores ante endante they are the one which are generally a common kind of asexual spores, where we can see generally they are motile in nature, and they are generally motile to paatu they are very unicellular, ante they are single cells which are motile in nature because of the presence of the flagella. So ఈ ఫ్లాజిల్లా ఉండడం వల్ల ఒకటే సెల్ అంటే యూనిసెల్యులర్ కండిషన్ ఉండడం వల్ల దే క్యాన్ ఈజీలీ స్విమ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అదర్ ప్లేస్. సో ద జూస్పోర్స్ ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ generally a common type of spores which are generally observed, that is asexual spores in case of the algae. And coming to next one, that is about the sexual spores. In case of sexual spores we can see general గా మనం sexual reproduction అనేది దాని ప్రకారంగా మాట్లాడుకుంటే algae లో మనకు అడ్వాన్స్ కైండ్ ఆఫ్ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ అనేది ఏది ఉండదు. జనరల్ గా మనకు ప్రిమిటివ్ మోడ్ ఆఫ్ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ అనేది చూస్తాం అనమాట. సో దీంట్లో ప్రిమిటివ్ మోడ్ ఆఫ్ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ లో మనం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనకు డిఫరెంట్, అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద టైప్స్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్ and the size and shapes of the gamete, we can divide the sexual reproduction into different types anamata. So first వచ్చేసి it's about the flagellated, if they are similar in size and flagellated, for example chlamydomonas. So chlamydomonas are the one which are generally showing similarity in their size. There is no difference between the male and female gamete. They are similar in size, similar in shape, and also they are having the flagellated body. So this kind of sexual reproduction is the one which is nothing but called as isogamy. So isogamy ante in the two gametes ఏవైతున్నాయో there is no difference between the male and female gametes. So the two gametes are generally observed that they are having the similarity in their shape and the size. So for example in case of chlamydomonas, as we said, they are flagellated body which are generally similar in size. And next one, it is general గా మనకు even though they are similar in size, we can see they are non-flagellated. So మనకు next example వచ్చేసి they are similar in size and shape but they are not having the flagella, so they are called as non-flagellated, similar in size. So for example the gametes of the Spirogyra. So Spirogyra is the one which is generally having the gametes which are similar in size but they doesn't have the flagella. And మూడో రకమైన సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ వచ్చేసి అంటే మనకు
అనైసోగమి అంటాం. సో అనైసోగమిలో ఏం జరుగుతుందంటే మనకు వీఆర్ సీయింగ్ ద దేర్ ఇస్ ఎ disproportionality, అంటే there is a very much difference between the male and the female. So the male gamete is completely different from that of the female gamete in terms of size, in terms of shape, and also in terms of motility. So this kind of disproportionality or the differences between the male and female gametes ni మనం అనైసోగమి అంటాం. అనైసో అంటే ఏంటంటే నో, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ నో సిమిలారిటీ, దట్ ఈస్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద మేల్ అండ్ ద ఫీమేల్ gametes. So in case of this reproduction we are mostly focusing on the sexual reproduction, that is isogamy and anisogamy. And మూడోది వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద ఊగమి. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఊగమిలో ఏంటంటే మనకు ఊగమిలో జనరల్గా మనకు సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్లో చాలా అడ్వాన్స్గా ఉన్న ఆల్గల్ మెంబర్స్ ఏవైతున్నాయో, అంటే మనకు అడ్వాన్స్గా కనిపించే ఆల్గల్ మెంబర్స్ అవి జనరల్గా ఫాలో అయ్యేది ఊగమి అనమాట. సో ఊగమి ఏంటంటే జనరల్లీ ఇట్ ఈస్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఆర్గానిజం కాల్డ్ as వాల్వాక్స్. సో వాల్వాక్స్ అనే ఆర్గానిజంలో ఏంటంటే ఊగమి అని కైండ్ ఆఫ్ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది. సో దీని ప్రకారంగా ఏంటంటే ఈ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్లో ఫీమేల్ ఆర్గానిజం ఏమైతుందో ఆ ఫీమేల్ ఆర్గన్ ఏదైతుందో దట్ ఈస్ జనరల్లీ స్టేషనరీగా ఉంటుంది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ జనరల్లీ స్టేషనరీ. ఫీమేల్ గ్యామెట్ ఈస్ ఆల్సో స్టేషనరీ, అంటే మనకు దే ఆర్ జనరలీ స్టాగ్నెంట్ అండ్ స్టేషనరీ. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకు సైజ్ ప్రకారం చూసుకుంటే దే ఆర్ వెరీ లార్జర్ ఇన్ సైజ్. సో హియర్ వీ కెన్ సీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఊగమి దట్ ఈస్ జనరలీ ద ఫీమేల్ సెక్స్ ఆర్గన్ ఈస్ జనరలీ స్టేషనరీ అండ్ దే ఆర్ జనరలీ లార్జర్ ఇన్ సైజ్ అండ్ షేప్ వెన్ కంపేర్డ్ టు ద మేల్. సో మేల్ కండిషన్ వచ్చేస్తే ఏమవుతుంది ఇక్కడ, మేల్ ఈస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ జనరలీ మొటైల్ ఇన్ నేచర్. So they are generally motile in nature and they are very smaller in size and shape when compared to the female. So మనకి ఏంటంటే జనరల్గా ఊగమి is the one which is the advanced type of sexual reproduction that is generally observed in case of algae, whereas the female one is the one which is stationary, stagnant, and the female gamete is also stationary. Whereas male మనం ఒకవేళ male ని చూసుకుంటే the male sex organ is very smaller and the male gametes are the one which are smaller in size and shape and they are motile in nature because of the presence of the flagella. So here in case of ugami we can see the male ones are the motile ones, smaller ones, and they are the one which are generally producing larger in number so that they can go through the media, that is the water, and final ga they can meet the female counterpart, that is the female gamete present within the female sex organ. So this kind of reproduction is called as ugami, which is an advancement in case of reproduction in case of the algae. So after this reproduction జనరల్గా మనకు algal body చూసుకుంటే the entire algal body is generally haploid in condition. So the complete algal body, that is the major form of the life cycle ఏదైతుందో, the complete life cycle of the algae, in majority of the life cycle the algae is generally present in the form of haploid condition, that is haploid in nature. That is generally they are showing the haploid chromosomal number in case of the algal body. And also ఇంకోటి ఏంటంటే వాట్ ఎవర్ ద zygotes which are generally formed as a result of fusion of the male and the female gamete, that is generally the zygote. ఆ zygote ఏదైతుందో ఆ zygote జనరల్గా మనకు డిప్లాయిడ్ కండిషన్లో ఉంటుంది. కానీ ఈ డిప్లాయిడ్ కండిషన్లో ఉన్న ఈ zygote కాస్త మనకి ఏమవుతుందంటే ఫర్దర్గా నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద లైఫ్లో దే ఆర్ అండర్గోయింగ్ ద సెల్ డివిజన్. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సెల్ డివిజన్? దట్ ఈస్ మియోటిక్ సెల్ డివిజన్. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు మాట్లాడుకున్నట్టు ఆల్గల్ బాడీ యొక్క క్రోమోజోమల్ స్టేటస్ చూసుకుంటే హ్యాప్లాయిడిక్ స్టేటస్ గనక ఏదైతే డిప్లాయిడ్ జైగోట్ ఫామ్ అయిందో అది కాస్త మియోసిస్ ద్వారా మనకు అల్టిమేట్గా దే విల్ ఫార్మ్ ఏ cellular structure which is generally haploid in condition, and this cellular structure which is showing the haploid condition, it can later on leads to germination and producing the new individual algal body. So ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే జనరల్గా ఇక్కడ మియోసిస్ జరుగుతుంది కనుక ఇక్కడ ఫామ్ అయ్యే జైగోట్ ఏదైతుందో డిప్లాయిడ్ జైగోట్ని, ఆ జైగోటిక్ సెల్ని మనము మియోటిక్ సెల్ అని అంటాం. ఎందుకంటే ఆఫ్టర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద డిప్లాయిడ్ జైగోటిక్ సెల్ it will undergo
అంటే it will undergo meiosis and later on it leads to the formation of the haploid body. So ఈ complete life cycle లో మనకు major part of the algal body or algal system is generally present in the haploid condition, and whatever the zygote which is diploid, it will also undergo reduction division, that is meiosis, leading to formation of the haploid cells, which finally ultimately leads to the germination and propagation and finally forms a new individual cells, that is new individual organism which is generally haploid in condition. So here this is about the general characters of the algae, where we discuss about the general appearance of the algae, that is the external morphology and its character description. Dan tarvata we are discussing about the habitat, that is where it is going to live, and next it's about the form and the size, that is habit, and next coming to the reproduction, that is generally vegetative propagation, asexual reproduction and also sexual reproduction, and finally coming to the algal body, that is haploid in nature, and whatever the zygote is formed, that is diploid, and finally it leads to the formation of haploid body because of undergoing the reduction division, that is meiotic division, and finally the zygote is called as meiotic cells. So now we are going to discuss about the classification of the algae. So based on the pigmentation, that is the presence of what kind of pigments generally they are present, and also types of food stored, we can see generally they are classified into three different groups. One is the chlorophyceae, second one is the phaeophyceae, and third one is the rhodophyceae. So ఈ మూడు క్లాసెస్ ని ఏ విధంగా డివైడ్ చేసిరంటే based on the pigmentation, that is the presence of the pigments, and also the type of food which is generally stored in case of this algae. So ఈ పర్టికులర్ త్రీ క్లాసెస్ లో మనం ఫస్ట్ మాట్లాడుకునేది క్లోరోఫైసియా, దట్ ఈస్ అబౌట్ ద గ్రీన్ ఆల్గే. సో దీంట్లో మేజర్ పిగ్మెంట్స్ వచ్చేసి మనము గ్రీన్ అన్నప్పుడు మనకు గుర్తొచ్చేది క్లోరోఫిల్ ఏ అండ్ బి, అండ్ ఆల్సో ద స్టోరేజ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఈస్ ఎస్పెషల్ ఇట్ ఈస్ ద స్టార్చ్. ఇంకోటి మేజర్గా మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ద పైరినాయిడ్స్. సో పైరినాయిడ్స్ అంటే ఏంటంటే దీస్ ఆర్ ద డెన్స్ ప్యాచ్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్, మీన్స్ డెన్స్ ప్యాచ్ విచ్ ఆర్ జనరలీ present in the chloroplast, that is in the stroma or within the cytoplasma. Generally they are consisting of starch along with the protein. So the complex of starch and proteins together is called as pyrenoids. And cell wall వచ్చేసి generally consisting of cellulose and also pectin. And coming to the number of flagella, in case of their that is number of flagella which are generally present, it is like 2 to 8, and they are generally equal and apical. And coming to habitat, most of them are generally distributed between the fresh water, sea water and also brackish water. So this is about the chlorophyceae. So chlorophyceae అనగా మనం గుర్తు రావాల్సింది క్లోరో అంటే దట్ ఈస్ గ్రీన్ ఇన్ కలర్. అండ్ కమింగ్ టు రిప్రొడక్షన్, జనరల్ గా దిస్ కైండ్ ఆఫ్ గ్రీన్ algae is generally undergoing fragmentation, that is one kind of vegetative propagation. And also we can say that generally by means of asexual reproduction ప్రకారంగా చూసుకుంటే zoospores are the one which are flagellated spores which are generally involved in the process of asexual reproduction. And coming to the సెక్షువల్ కైండ్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్లో మనకు జనరల్గా ఒక్కోసారి మనకు మెయిల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ మధ్యలో ఏ విధంగా కూడా డిఫరెన్సెస్ ఉండవు సైజ్ అండ్ షేప్ ప్రకారంగా. సో అలాంటి గ్యామెట్స్ని మనం మాట్లాడుకున్నట్టు ఐసోగ్యామీ అనొచ్చు. రెండోది వచ్చేసి ఒకవేళ మనకు ఎనీ డిసిమిలారిటీస్ ప్రజెంట్ బిట్వీన్ ద మెయిల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్, దెన్ దే ఆర్ కాల్డ్ యాస్ అనైసోగమీ. సో ఐసోగమీలో కూడా మళ్ళీ రెండు రకాలు ఉంటాయి. ఒకటి ఫ్లాజిలేటెడ్ గ్యామెట్స్ of same size and shape, another one is the non-flagellated type of gamete, that is the male and the female gamete. So deentlo for example here we can say that is the chlamydomonas, spirogyra and volvox are the example for the green algae. దాంట్లో ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఐసోగమీ ఏదైతుందో దానికి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి chlamydomonas, where there is similarity between the size shape, whereas if you are seeing the spirogyra, that is example for anisogamy, where there is a difference between the male and female gamete. And also we can see in terms of size, shape and also mobility, we can see that the spirogyra is the example for the anisogamy. That is about the first class, that is the chlorophyceae. రెండోది వచ్చేసి it's a phaeophyceae, that is about the brown algae. Pheo అంటే that is brown in color, so these algae are called as brown algae. And most of the major pigment వచ్చేసి apart from the chlorophyll, that is fucoxanthin. So
fucus is the one which is providing the brown color to this algae. And ఇంకోటి ఏంటంటే మన జనరల్గా దే ఆర్ జనరలీ ప్రజెంట్ ఇన్ డిఫరెంట్ షేడ్స్ ఆఫ్ బ్రౌన్. సో దే మే బి డార్క్ ఆర్ light brown, and also the chlorophyll A and C is another major pigment which are generally present in the brown algae. And coming to the storage form, it is generally mannitol and also laminarin. So these are the different types of sugars generally present in the storage form in this algae, apart from the starch, regular starch. ఇంకోటి ఏంటంటే మనకు సెల్ వాల్ ప్రకారంగా చూసుకుంటే the cell wall is generally consisting of cellulose, that is a polymer of glucose. అదే కాకుండా మళ్ళీ ఒక రకమైన సబ్స్టెన్స్, ఒక చాలా స్పెషల్ కైండ్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్, దట్ ఈస్ ఆల్జిన్, విచ్ ఇస్ కెమికలీ ఈక్వల్ టు ద న్యాచురలీ అకరింగ్ జెల్. సో ఆ మిసిలేనిజియస్ ఏదైతే మనకు షీట్ ఫామ్ అవుతుందో మనకు బ్రౌన్ ఆల్గే మీద, ఆ మిసిలేనిజియస్ షీట్ని మనము దట్ ఈస్ జనరలీ బికాస్ ఆఫ్ ఆల్జిన్. సో ఆల్జిన్ ఈస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ జనరలీ ఫార్మింగ్ యాజ్ ఎన్ miscellaneous sheet or the layer that is forming a mucus kind of appearance when it is interacting with the water. So this is generally a combination of cellulose along with the algin is the one which is a character of the cell wall. And coming to the number of flagellae, generally they may be 2 and they are unequal and they are laterally present. And coming to the habitat, that is where they generally shown their appearance. General ga mana algae prakaranga chustinte manaku fresh water, sea water and also in the brackish water. And coming to the రిప్రొడక్షన్ పార్ట్, సో రిప్రొడక్షన్ పార్ట్లో చూసుకుంటే వెజిటేటివ్ పరంగా చూసుకుంటే మనకు ఫ్రాగ్మెంటేషన్, దట్ ఈస్ ద ఫ్రాగ్మెంట్స్ ఆఫ్ ద ఓల్డ్ ఇండివిజువల్ విల్ బీ స్కాటర్డ్ బై మీన్స్ ఆఫ్ మీడియా, దట్ ఈస్ వాటర్. దాని ప్రకారంగా దూరం వెళ్ళిపోయి ఫేవరబుల్ కండిషన్లో దే అండర్గో జర్మినేషన్ ప్రాసెస్. అదే కాకుండా నెక్స్ట్ వీఆర్ ఆల్సో డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్. సో జనరల్గా మనం ఎప్పుడైనా కూడా ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ని మనం డిస్కస్ చేస్తే దట్ ఈస్ జనరలీ అబౌట్ ద జూస్పోర్స్. జూస్పోర్స్ అంటే ఏంటంటే they are generally the spores which are equivalent to the seeds of higher plants. So higher plants లో కానీ లేకపోతే algae లో సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ద్వారా ఫామ్ అయ్యే జైగోట్ ఏదైతుందో దానికి అనుకూలంగా దానికి సమాంతరంగా ఉండేదే జూపోర్స్ అనమాట. కానీ జూస్పోర్స్ ఏంటంటే ఏ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ యొక్క ప్రోడక్ట్స్, అంటే దాని అర్థం అక్కడ గ్యామెట్స్ ఏం ఇన్వాల్వ్ కావు, గ్యామెట్స్ ఫ్యూజన్ ఇన్వాల్వ్ కాదు, అండ్ ఆల్సో మనకు అక్కడ సింగిల్ పేరెంట్ అనేది ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. సో జనరల్గా ఏ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ అనగా మనకు జనరల్గా గుర్తు రావాల్సింది spores. దాంట్లో ఫ్లాజిలేటెడ్ జూస్పోర్స్ ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ జనరల్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్. అదే కాకుండా వీ ఆల్సో డిస్కస్ అబౌట్ ద సెక్షువల్ పార్ట్ వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద ఊగోనియం. సో ఊగోనియం ఇస్ ద వన్ వేర్ వీ క్యాన్ సీ ద మేల్ అండ్ ద ఫీమేల్ వన్. సో మేల్ ఆల్వేస్ ద మేల్ వన్ విల్ బి ద మేల్ గ్యామెట్ విల్ బి మొటైల్ వన్ అండ్ ద ఫీమేల్ గ్యామెట్ విల్ బి ద స్టేషనరీ అండ్ ద లార్జర్ వన్. సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ అపియరెన్స్, ఈ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్, అంటే ఫీమేల్ గ్యామెట్ వచ్చేసి ఒక ఫీమేల్ సెక్స్ ఆర్గన్లో ఫీమేల్ స్ట్రక్చర్లో ఉంటుంది. సో దాన్ని ఊగోనియం స్ట్రక్చర్ అంటాము, దట్ ఈస్ ఫీమేల్ సెక్స్ ఆర్గన్ స్ట్రక్చర్. సో ఈ రకమైన సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఇట్స్ అన్ అడ్వాన్స్ వన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఆల్గే. సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ ని మనం ఊగోనియం అంటాం. సో ఊగోనియంలో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ మన ఫీమేల్ విల్ బి స్టేషనరీ, లార్జర్ వన్, అండ్ ఇట్ ఈస్ అకామిడేటెడ్ ఇన్ ఏ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ స్ట్రక్చర్, వేర్ ద మేల్ వన్ ఈస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ మొటైల్ వన్ అండ్ స్మాలర్ వన్, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఏబుల్ టు స్విమ్ ఇన్ ద వాటర్. ఐదర్ ఇట్ మే బి సెల్ఫ్ మొబిలిటీ ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఇట్ క్యాన్ రిలై ఆన్ ద వాటర్ కరెంట్ ఫర్ ద మూవ్మెంట్. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్, దట్ ఈస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఊగోనియం, దట్ ఈస్ ఊగోనియం కైండ్ ఆఫ్ process is done generally in case of Oogonium species or the separate species of this brown algae that is generally showing this kind of reproduction process. So example వచ్చేసి laminaria, fucus and also the sargassum. So sargassum is the one which is a brown algae. It is growing up to 30 to 35 feet taller in case of the on the beds of the oceans and the seas, and most of the time in the brown algae generally they also found in the deep sea కంపేర్డ్ టు ద, అంటే జనరల్గా మనం గ్రీన్ ఆల్గేని కాకుండా చూస్తే బ్రౌన్ ఆల్గే ఇస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ వెరీ అబాండెంట్ ఇన్ ద డీప్ సీ అండ్ ద డీప్ ఓషన్స్. అండ్ వీ కెన్ సీ దీస్ ఆర్ ద స్పీసీస్ విచ్ ఆర్ జనరలీ బిలాంగింగ్ టు బ్రౌన్ ఆల్గే. దే ఆర్ వెరీ లార్జర్ when compared to the common things. So the sargassum is the one which is an example for the kelp that is growing in a very higher length and higher grade, where we can see generally they are the one which are shown in the deep oceans.
And we can see the third class is about the rhodophyceae. Rhodophyceae is nothing but it's a red algae. So here apart from having the chlorophyll A and D, we can also see another pigment that is phycoerythrin. So phycoerythrin is the one which is a pigment which is generally showing the red color, that is the one which is impacting the red color to the red algae, that is the apart from the chlorophyll A and D. ఇంకోటి ఏంటంటే జనరల్గా మనకు వచ్చేసి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు ఈ స్టోరేజ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏదైతే మనకు ఫుడ్ ఉందో దీన్ని ఫ్లోరోడియన్ స్టార్చ్ అంటాం. సో ఫ్లోరోడియన్ స్టార్చ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ద అమైలోస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్టార్చ్. సో స్టార్చ్లో మనకు జనరల్గా మనకు అమైలోస్ అండ్ అమైలోపెక్టిన్ అనేది ఉంటుంది. సో అమైలోస్ ఈస్ ద అన్బ్రాంచ్డ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్టార్చ్ అండ్ ది ఫ్లోరోడియన్ స్టార్చ్ ఈస్ ద వన్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ద అమైలోస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద దట్ ఈస్ ఆఫ్ ద స్టార్చ్. సో ఇంకోటి వచ్చేసి మనకు ద సెల్ వాల్ చూసుకుంటే ద సెల్ వాల్ ఈస్ జనరలీ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ cellulose, pectin and also polysulfates and esters. So these are the different components which are generally forming the generally forming the cell wall of the algae. Ide gaakunda we can also say that most of the species are not having the flagella, means most of the species are either they may be non-motile or either they may be motile on the face of the water current. So water current dwara they can move from one place to other place, that is the motility based on the water, kani danantalare they don't show any kind of motility. And coming to the habitat, generally we can see the habitat like they are generally present in the fresh water, brackish water and also salt water or the one which are generally showing the habitat. So here these are the different kind of algae which we are discussing. And finally one more thing, it is generally we can also discuss about the that is the reproduction part. So here we can see asexual reproduction is generally by means of fragmentation, and but if you are discussing about the asexual reproduction లో మేజర్ గా మనం చెప్పుకున్నట్టు vegetative propagation or the fragmentation is the major element which is playing a major role. అది కాకుండా నెక్స్ట్ ఇట్స్ అబౌట్ ద జూస్పోర్స్ which are the product of asexual reproduction. దీంతో భాగంగా మనం నాన్ మెటైల్ స్పోర్స్ ఏవైతున్నాయో the non-motile spores or the zoospores are the one which are generally involved in the process of asexual reproduction. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద సెక్షువల్ ప్రాసెస్. సో సెక్షువల్ ప్రాసెస్ లో మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది జనరల్గా ఏ స్పెషల్ కైండ్ ఆఫ్ అప్రోచ్ ఉంటుంది ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రెడ్ ఆల్గే. సో ఇదేంటంటే జనరల్గా మనకు ఫీమేల్ ఆర్గన్ వచ్చేసి కార్పిగోనియం అంటాము. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ఫ్లాస్క్ షేప్ స్ట్రక్చర్ దట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ ద ఫీమేల్ ఆర్గన్. అండ్ రెండోది వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద మెయిల్. దాని గురించి మాట్లాడుకోవాల్సినప్పుడు ఏంటంటే generally it is generally consisting of non-flagellated male gametes which is generally released into water or the media where they can go for the copulation or they can go for the fertilization with that of the female part. So here we can see generally it is the spermatium is the one which is a name given for the male gametes where it is non-flagellated but it is liberated into water media for the process to take place, whereas the female organ is the one which is nothing but called as flask shape, that is carpagonium, which is generally present here. And for example here we can see porifera or we can see or different kind of species generally which are red in color are generally present in case of the rhodophyceae. ఇంకోటి ఏంటంటే మనం చెప్పుకోవాల్సింది జనరల్గా ఈ రెడ్ ఆల్గే మెంబర్స్ ఏవైతున్నాయో బికాస్ ఆఫ్ నాన్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ద రెడ్ లైట్ అట్ ద లోవర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఓషన్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద మెంబర్స్ ఆర్ జనరలీ ప్రజెంట్ ఇన్ ద అప్పర్ లేయర్స్, దట్ ఈస్ నియర్లీ ఫ్యూ మీటర్స్ వరకే మనకు ఈ రెడ్ ఆల్గే మెంబర్స్ అనేది ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే మనకు కంప్లీట్ లైట్ రేంజ్ చూసుకుంటే రెడ్ లైట్ ఇస్ ద వన్ విచ్ కెనాట్ బి పెనిట్రేటెడ్ వెరీ వెల్ టు ద లోవర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఓషన్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ద రెడ్ ఆల్గే ఆర్ జనరలీ present at the upper layer of the oceans or the streams. So here we can see generally based on the pigmentation and also based on the food which is generally stored, we are generally dividing the algae into three different classes, that is chlorophyceae, the next one is the phaeophyceae and third one is the rhodophyceae. So most of them are generally you have to keep in mind that reproduction part lo చూసుకుంటే మనకు వెజిటేటివ్ రిప్రొడక్షన్ అయితే ఫ్రాగ్మెంటేషన్, ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ అయితే జూస్పోర్స్. దాంట్లో కూడా మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఇట్స్ అబౌట్ ద
డిఫరెంట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లోవర్ అంటే క్లోరోఫైసీ అయితే జూ స్పోర్స్ ఉంటాయి, మనకు ఫియోఫైసీ అయితే మనకు బైఫ్లాజిలేటెడ్ జూ స్పోర్స్ ఉంటాయి, దట్ ఈస్ ఏసెక్షువల్ స్పోర్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి రోడోఫైసీలో వచ్చేసి మనకు జనరల్గా మనకు నాన్ మోటైల్స్ జూ స్పోర్స్ అనేది ఉంటుంది, దట్ ఈస్ ఏసెక్షువల్. సెక్షువల్ వరకు వస్తే జనరలీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సెక్షువల్ పార్ట్ వీ కెన్ సీ గ్యామెట్స్, అంటే మన క్లోరోఫైసియే ఈస్ ద వన్ విచ్ ఆర్ జనరలీ షోయింగ్ ఎ సింప్లెస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్, వేర్ వీ can see the gametes are generally given out of the algal body into the media, that is isogamy గానీ anisogamy గానీ. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫియోఫైసీలో మనకు సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద దట్ ఈస్ జనరలీ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ జనరలీ షోయింగ్ ఐసోగమీ anisogamy. ఇదే కాకుండా కొంచెం అడ్వాన్స్మెంట్ చూపిస్తే దట్ ఈస్ ద సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఈస్ బై మీన్స్ ఆఫ్ ఊగమీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఊగమిక్ స్పీసీస్. మూడోది వచ్చేసి జనరల్గా మనకు రోడోఫైసీలో మనం సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ గురించి మాట్లాడుకోవాల్సినప్పుడు ఇది కొంచెం అడ్వాన్స్మెంట్గా ఉంటుంది, అండ్ ఇట్ ఈస్ జనరలీ కంపారబుల్ విత్ దట్ ఆఫ్ ద అదర్ ప్లాంట్ స్పీసీస్. సో ఈ స్పీసీస్ జనరలీ బిలాంగ్ టు రోడోఫైసియే, జనరల్గా దే ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ షోయింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్. సో హియర్ వీ కెన్ సీ జనరల్లీ a female organ is called as carpigonium, which is a flask shape, and next one is non-flagellated male gamete, which is generally that is non-motile and non-flagellated, that is the male gamete, which is called as spermatium, which are generally present here. So the characters of this particular, these are the characters which are generally depicting the sexual reproduction, and they are equal to the other plant species. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద బ్రయోఫైట్స్. సో బ్రయోఫైట్స్ని మనము ఏమంటామంటే దే ఆర్ కాల్డ్ ఎస్ amphibians of the plant kingdom. So these are the primitive form of plants which are non-flowering plants, and we can see they are the primitive land plants, but most of the bryophytes ఏంటంటే వాటికి vascular system అంతగా డెవలప్ కాలేనందుకు they will be present at the border between the water and the land interface. So these are the different kind of bryophytes which are generally discussed. So coming to the second topic, that is about the bryophytes. So bryophytes అనే class ని మనం we can divide them into subclasses like liverworts, onworts and also mosses. సో bryophytes ని మనము సింపుల్గా టెక్నికల్గా డిఫైన్ చేయాలనుకుంటే దాన్ని మామూలుగా ఆర్కియోనేట్ అంటారు. ఆర్కియోగ్యునేట్ అంటే దాని అర్థం దే ఆర్ ద ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ ద ప్లాంట్స్ విచ్ ఆర్ పొజెసింగ్ ద ఆర్కిగోనియం. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎంబ్రియోఫైట్, దట్ ఈస్ దే ఆర్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ఎంబ్రియో అండ్ దే ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ కమింగ్ అండర్ ద ఏ ట్రెకియోఫైట్. అంటే ఏ ట్రెకియోఫైటిక్ అంటే దే డజంట్ పొజెస్ ఎనీ ట్రెకియల్ సిస్టమ్, దట్ ఈస్ xylem phloem సిస్టమ్ ఉండదు, అండ్ దే ఆర్ కమింగ్ అండర్ ద క్రిప్టోగామ్స్. క్రిప్టోగామ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ దే ఆర్ నాన్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్. సో bryophytes are nothing but they are archigionates, that is they possess the archigonium, they are the one which are forming the embryo, they are the one which doesn't have the tracheal vascular system, and finally they are the non flowering plants which are generally called as cryptogams. And coming to the plant succession, so plant succession అంటే ఏమంటామంటే జనరల్గా మనం ఈ పర్టికులర్ ఆర్గానిజమ్స్ని దే ఆర్ ద వన్ ఆర్ దే ఆర్ ద ఫస్ట్ వన్ టు కమ్ ఆన్ టు ది ప్లేస్ వేర్ ద ప్లాంట్స్ ఆర్ నాట్ ఎగ్జిస్టింగ్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బ్యారల్ ల్యాండ్ ఉందంటే ఆ బ్యారల్ ల్యాండ్ మీదికి ఫస్ట్ దే ఆర్ ద వన్ విచ్ ఇఫ్ ద బ్యారల్ ల్యాండ్ ఈస్ పొజెసింగ్ ఎనీ మాయిశ్చర్ కంటెంట్, సో దే ఆర్ ద ఫస్ట్ ప్లాంట్స్ టు come and establish on that position or that particular place or the rock or moist rock కానీ sand కానీ సాయిల్ మీద ఫస్ట్ వచ్చి సెటిల్ అయ్యే స్పీసీస్ ఇవిట్లనే గనక, సో దే ఆర్ ద ఫస్ట్ ప్లాంట్స్ ఇన్ ద ప్లాంట్ సక్సెషన్. సో దీని తర్వాత టెరిడోఫైట్స్, జిమ్నోస్పర్మ్స్, యాంజియోస్పర్మ్స్ ఇవన్నీ వచ్చి ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది. సో ప్లాంట్ సక్సెషన్లో దీస్ ఆర్ ద ఫస్ట్ ప్లాంట్స్ విచ్ ఆర్ జనరలీ ఎస్టాబ్లిషింగ్ ద కనెక్షన్ ఆన్ టు ద సబ్స్ట్రాటమ్ ఆర్ ఆన్ టు ద ఎకాలజీ. ఇంకోటి ఏంటంటే జనరల్గా మనము వీటిని యాంఫిబియన్స్ కూడా అనవచ్చు. సో వై దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ యాంఫిబియన్స్? బికాస్ దీస్ ఆర్ ద ప్లాంట్స్ విచ్ ఆర్ జనరలీ పొజెసింగ్ ఏ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ బోత్ ద ప్లాంట్స్ విచ్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద వాటర్ బాడీస్ అండ్ ద హ్యావింగ్ సమ్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ ద టెరెస్ట్రియల్ ప్లాంట్స్. సో దీస్ ఆర్ ద ఫస్ట్ ప్లాంట్స్ విచ్ ఆర్ జనరలీ evolved in such a way that they are coming out of the water body and coming onto the land. So they are having the characters which are in between the water bodies and between the terrestrial lands. So general గా మనకు
వీటిలో యొక్క క్యారెక్టర్ చూసుకుంటే ఏంటంటే దే ఆర్ ఆల్వేస్ ప్రజెంట్ నియర్ టు ద మాయిస్ట్ ఆర్ ద డ్యామ్ ఆర్ వీ క్యాన్ సీ ఆన్ ద బ్యాంక్స్ ఆఫ్ ద రివర్ ఆర్ లేక్స్ ఆర్ నియర్ ద ఓషన్. సో దీస్ ఆర్ generally present on the intermediate area where it is land and water has been interconnected to each other. So these are nothing but called as amphibians because they are having the character of having the ability to live on the land, but they require water for all the purpose, especially for the reproduction. So these are nothing but called as amphibians, and they are the primitive plants which are generally have the tendency to set the foot on the land. So they are the first plants which are generally leaving behind the water and trying to establish their establishment on the surface of the land. So they are generally called as amphibians. And ఇంకోటి ఏంటంటే జనరల్గా ఈ ప్లాంట్స్లో ఏంటంటే డిపెండింగ్ అపాన్ ద డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ స్పీసీస్ దే ఆర్ ట్రయింగ్ టు అటాచ్ టు ద సబ్స్ట్రాటమ్. సో దే జనరలీ దే ఆర్ అటాచ్డ్ ఆర్ ట్రయింగ్ టు అటాచ్ ఆన్ టు ద సబ్స్ట్రాటమ్ by means of unicellular or multicellular rhizoids. So what are rhizoids? Rhizoids are nothing that they are the primitive form of root system. So the primitive form of root system is nothing but called as rhizoids, which are generally the organs of the plants which are generally maybe unicellular or maybe multicellular, but they are the one which are involved in holding the plant onto the substratum. And here we can see generally the roots are nothing but called as rhizoids, which are the primitive form of roots in case of these bryophytes. Leaves are nothing but called as phylloids, which are generally a primitive form of modern day plant యొక్క leaf system యొక్క primitive form, that is phylloids. And stem is generally called as colloids, means colloids nothing but they are the primitive form of stem which are generally present in the advanced plants. So advanced plants లో మనకు true root, stem and leaf ఉంటే ఇక్కడ primitive form of or అండర్ డెవలప్డ్ రూట్ స్టెమ్ అండ్ లీఫ్ అనేది ఉంటుంది. సో అండర్ డెవలప్ ఉన్న రూట్ స్టెమ్ అండ్ లీఫ్ని మనం రైజాయిడ్స్, ఫిలాయిడ్స్ అండ్ కాయిలాయిడ్స్ అని కూడా అనొచ్చు అనమాట. సో ఇంకోటి ఏంటంటే వెన్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద లైఫ్ సైకిల్, సో జనరల్గా మనకు లైఫ్ సైకిల్ తీసుకుంటే మనకు ఫస్ట్ ద మెయిన్ ప్లాంట్ బాడీ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ బ్రయోఫైట్స్ ఆర్ హ్యాప్లాయిడ్ ఇన్ కండిషన్, అండ్ దట్ మెయిన్ ప్లాంట్ బాడీ is called as gametophyte. So the main plant body is called as gametophyte, which is haploid in condition, because దీని gametophytic phase ఎందుకంటామంటే it is the one which is generally involved in synthesizing the gametes. So the end point of these gametophytes are nothing but they are involved in generating the gametes. So the main plant body is nothing but called as gametophytes, which are haploid in condition. So the gametes which are generally formed here, they are generally involved in fusion, and they generally laid or later on they leads to the formation of the zygote, that is the 2n. So this zygote which is generally formed, which is diploid in condition, it doesn't go any kind of immediate meiotic division. So certain period of time it will undergo division and it leads to the formation of a structure called as sporophyte. The sporophyte phase of the life is the one ఏదైతుందో that is generally depend upon the gametophyte. So this is dependent form and it is a photosynthetic phase of the life of the bryophytes, which are generally depends upon the gametophyte, and the sporophyte is the one which is a dependent form of life, and it is the one, and the end of the sporophyte we are involved in the, or generally it is involved in the formation of the spores. So ఈ sporophyte ఏదైతుందో is generally formed as a result of this germination of the zygote that is on the plant body, that is the gametophyte itself. The sporophyte is generally a dependent form of life cycle on the gametophyte. So ఈ sporophytes లో ఏమైతుందంటే the cells which are nothing but called as spore mother cell, they undergo meiosis now, the reduction division, and they leads to the formation of spores which are nothing but called as haploid spores. So these haploid spores are the one which in turn germinate and leads to the formation of the gametophyte, that is the haploid plant body. So this is the complete life cycle which is generally discussed here. So ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు జనరల్గా బ్రయోఫైట్స్లో తీసుకుంటే వీఆర్ ఆల్వేస్ అబ్జర్వింగ్ ద ఆల్టరేషన్ ఆఫ్ ద జనరేషన్. సో ద సైకిల్ ఆఫ్ ద బ్రయోఫైట్ is called as heterocycle, or heterocycle is nothing but always the gametophyte, that is haploid, is followed by the diploid, that is sporophyte. So and again the sporophyte which is diploid is followed by the haploid, that is the gametophyte. So here always we have to discuss that the gametophyte is the one which is an haploid in condition. It is the main plant body which is generally generating the gametes,
Gametes on fusion, they leads to the formation of zygote. Zygote doesn't go immediate division, immediate reduction division. It will propagate and it will germinate on the gametophyte. It feed on the gametophyte because the sporophytic form of the life in the bryophytes or the dependent form. So these sporophytes, now they undergo meiosis and reduction division and generate the haploid spores, which on germination, which leads to the formation of the haploid, that is the gametophyte form of the life cycle. So here we can see generally in case of sex organ, that is the female sex organ or main sex organs. So here we can see, as we discussed in case of some of the characters, that is generally they are archegonate. Archegonate ante they are the one which are involved in formation of a special kind of female sex organ called as archegonium. So the archegonium edaitundo, that is generally flask shape and it is consisting of single egg in it. So this kind of flask shape single egg containing female sex organ is called as archegonium, and here we can see generally the male sex organ is called as antheridium. So antheridium lo manaki emaitadante, this antheridium is the one which is generally forming the male gamete, that is biflagellated anthrozoids. So here we can see the female sex organ is the one which is also called as archegonium, and hence these kind of plants are called as archegoniate, and we can see a single egg is present. In case of male sex organ, it is called as antheridium, which is generally consisting of biflagellated anthrozoids. So here we can see the anthrozoids or that is the primitive form of antheridium, that is generally a primitive form of male gametes. The antheridium em cheste ante they will be liberated into the water bodies by means of swimming, by means of the biflagellated anthrozoids. They generally tends to swim in the water bodies, and they will reach the archegonium, that is the flask shape structure, and they will enter into archegonium, that is where the single egg is present. They will fuse with the egg and leads to a formation of the zygote. So here we can see the zygote is 2n, which generally leads to the formation of sporophyte, but it doesn't undergo immediate meiosis. So immediately it will divide and form the sporophyte, but it doesn't form any kind of other structures, but it generally tends to form the sporophyte, and this sporophyte is the one which is undergoing the meiosis or the reduction division. So here this is ultimately that leads to the formation of the haploid spores. So here this is about the bryophytes, which is the second class of the plant kingdom, which we have dealt with in detail. So here what we are seeing the diagram, this is about the different kind of bryophytes which we dealt in detail, that is about the liverworts, hornworts, and also mosses, which are the different types of the bryophytes which we are discussing here. And మూడోది వచ్చేసి about the pteridophytes. So pteridophytes are nothing but called as first terrestrial plants to possess vascular tissue, and these are nothing but called as true plants which we are going to discuss. So these are the members which are included here. We can see the fern plant and other kind of members which are very much important, because these are the one which are called as true plants because of the very well developed vascular bundles. So the third class which we are going to discuss, it's about the pteridophytes. So here the pteridophytes are the one which are including the group of plants like horsetails, club mosses, and also ferns. So here technically generally the plants which are coming under this particular category are generally described as embryophytic, that is they can lead to formation of embryo. Next one, they are archegoniate, means they can form a multicellular jacketed and also sessile sex organ, that is especially the female sex organ. So they are called as archegoniate, that is they possess the archegonium, that is the female sex organ. And next one, it's about the vascular tissue. So they are called as, they are the plants which are generally possessing a vascular system. So they are called as tracheophytic, and they are the one which are coming under the category of cryptogams, that is non-flowering plants. And here we can see generally that when you are discussing about the pteridophytes, so pteridophytes gurinchi cheppalanukunte, these are the first terrestrial plants. They are first fully terrestrial plants, అంటే ద ప్లాంట్స్ ఏవైతే భూమి మీద పెరుగుతాయో, మట్టి మీద ఉండేవి, సాయిల్ మీద ఉండే ప్లాంట్స్ ఇవే అనమాట. సో ద ఫస్ట్ ప్లాంట్స్ విచ్ ఆర్ జనరలీ అరైజ్ ఆన్ ద ల్యాండ్, పర్ఫెక్ట్లీ ట్రూ టెరెస్ట్రియల్ ప్లాంట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ కాల్డ్ యాజ్ టెరిడోఫైట్స్. సో ఇక్కడ మనం టెరిడోఫైట్స్ గురించి చూసుకుంటే, దే ఆర్ జనరలీ పొజెసింగ్ ఏ స్పోరోఫైట్.
సో మనం మాట్లాడుకున్నట్టు స్పోరోఫైట్ అండ్ గెమెటోఫైట్ ఆర్ ద టూ ఫేసెస్ ఆఫ్ ద లైఫ్. సో స్పోరోఫైట్ ఈస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ జనరలీ a main plant body which is generally involved, that is the main plant body which we see by our eyes is the predominant form is the, or the dominant phase of the life is the sporophyte. So ఈ sporophyte ఏదైతుందో that is the main plant body which is generally involved in this particular process. And దీంట్లో చూసుకుంటే మనకు roots చూసుకుంటే they are advantageous, and we can see the stem is the one which is generally possess the epidermis, cortex and style, and these are the three different layers which are generally forming the stem. And we can also see that the leaves, అంటే ఆకుల గురించి చెప్పుకుంటే కొన్ని ప్లాంట్స్ లో మనకు చిన్న చిన్న ఆకులు ఉంటాయి, దట్ ఈస్ మైక్రో ఫైల్స్ అంటాము, అండ్ పెద్ద పెద్ద ఆకులను మనము జనరల్ గా మ్యాక్రో ఫైల్స్ అంటాం. సో దానికి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి we can see the, for example, large, that is macrophyles are nothing but ferns, and the small one, that is the microphyles, is nothing but called as Sigenelia. So this is generally these are the plants which are generally showing this one. And sometimes we can see, especially in the ferns lo endante we are coming at concept called as sporophylls. So sporophylls are nothing but the leaves which are generally possess the spores. అంటే మన ఆకులు ఏవైతున్నాయో దానికి అడుగు భాగంలో మనకు స్పోరాంజియం ఉంటుంది. సో ఈ స్పోరాంజియంలో స్పోర్ మదర్ సెల్ ఏదైతుందో దట్ విల్ అండర్గో మియోసిస్ టు ఫార్మ్ ద స్పోర్స్. సో జనరల్లీ ద స్పోర్స్ ఆర్ propagated and spores are generally formed on beneath of the leaf. So this kind of property or this kind of character is generally observed in case of fern plants. So these kind of plants are called as అంటే ఆ plants లో ఉండే ఆ ఆకులని మనం స్పోరోఫైల్ అని కూడా అనొచ్చు అనమాట. సో ఇంకోటి ఈ స్పోర్స్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి అనుకుంటే మనకు రెండు రకాల స్పోర్స్ ఉంటే జనరేట్ అయితే ఒకటే ప్లాంట్ బాడీ, అంటే ఒకటే స్పోరోఫైట్ రెండు రకాల స్పోర్స్ ఫామ్ చేస్తే వాటిని హెటెరోస్పోరస్ అంటాం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెగాస్పోర్ అయితే ఫీమేల్ స్పోర్, మైక్రోస్పోర్ అయితే మేల్ స్పోర్స్ అనమాట. సో ఆ విధంగా చూసుకుంటే హెటెరోస్పోరస్ అనేది it is generally seen in case of some of the plants, whereas if they can produce same kind of male and female spores, that is there is no difference, so they are called as homophorous. So homophorous are the one where there is no difference between the spores. Heterosporous are the one which they are showing a difference between the male and the female spores. So for example, Salvinia is the one which is coming under the category of heterosporous. ఇంకోటి ఏంటంటే మనకు ఎప్పుడైతే మనము జనరల్గా మనకు ఏదైతుందో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ స్పోరాంజియం ఏదైతుందో, స్పోరాంజియం ఈజ్ ద వన్ విచ్ ఇస్ పొజెసింగ్ ద స్పోర్ మదర్ సెల్ విచ్ ఆన్ మియోసిస్ ఆర్ రిడక్షన్ డివిజన్ దే ఆర్ ఫార్మింగ్ ద స్పోర్స్. అండ్ వీ కెన్ సీ జనరల్లీ మనం కంప్లీట్ లైఫ్ సైకిల్ చూసుకుంటే మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద టెరిడోఫైట్స్ ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ ఎ వెరీ రెస్ట్రిక్టెడ్ లివింగ్ కండిషన్స్. ఎందుకు అంటే దే డోంట్ హ్యావ్ వెరీ హైలీ డెవలప్డ్ వాస్కులర్ సిస్టమ్, సో దే నీడ్ దట్ కూల్ డ్యామ్ soils or the areas where they have plenty of moisture, not only for the survival, because they don't have the vascular system which is very well developed. Primitive form of vascular system undadam valla they don't have a efficient way of carrying the minerals and water, so they need some shady, cool, damp soil and damp places where they can propagate well. So here we can see generally the spores which are generally formed from the sporangium, they will germinate and they leads to the formation of gametophytes. So these gametophytes are the one which are generally ఇక్కడ కండిషన్ చూసుకుంటే మనకి gametophytes ఏవైతే ఫామ్ అవుతున్నాయో స్పోర్ట్స్ వల్ల, స్పోర్ట్స్ ప్రొపగేషన్ వల్ల, జర్మినేషన్ వల్ల, ఆ gametophytes they have the tendency to live in the cool and damp places. And ఇంకోటి ఏంటంటే they are generally free living, they are consisting of chloroplast, that is chlorophyll, they can able to perform the photosynthesis. So this kind of tendency of the gametophyte being a free living away from the sporophyte and also sustaining itself by itself and also living by itself, it is called as prothalli. So prothalli is nothing but it is a condition where the gametophytes are freely living in the cool and damp soil, and they are generally present in the areas where they are generally propagated because of the disposal of the spores. And we can see generally these gametophytes are the one which are generally having the male and the female gametophytes. So మనకు ఎప్పుడైతే స్పోరోఫైట్స్ అని ఎందుకంటామంటే ఆ లైఫ్ సైకిల్లో దాన్ని, ఎందుకంటే స్పోరోఫైట్స్ ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ హెండింగ్ విత్ ద స్పోర్స్, ఆన్ ప్రొపగేషన్ ఆఫ్ ద స్పోర్స్ దే లీడ్స్ టు ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద gametophytes. These gametophytes are the one which are generating the gametes, and these gametes will fuse to form the zygote. So this is the entire life cycle. So
స్పోరోఫైట్ ఏదైతుందో దట్ ఈస్ జనరలీ హ్యాప్లాయిడ్ ఇన్ కండిషన్, ఇట్స్ ఎ predominant one, that is the dominant phase of life, and whereas gametophyte is very reduced but it can sustain itself for living. సో ఇక్కడ gametophyte ప్రకారంగా చూసుకుంటే కొన్ని ప్లాంట్ స్పీసీస్ లో ఏంటంటే gametophytes are the one which generally attach to the sporophyte. So the sporophytes will germinate into gametophyte and they begin attach themselves to the sporophyte. These gametophytes ఏవైతున్నాయో they are the one which are generally if it is a female, some plant they retain the gametophyte. So this ఈ gametophyte ఏదైతుందో దాన్ని మనం ఆర్కిగోనియం అంటాము. They are the one which are generally generating the mega gametes, that is the larger gametes, whereas మనకు sometimes microspores will germinate and leads to a formation of a male gametophyte which is antheridium, and they are generally involved in generating the microgametes. So these generally they are the one which are generally undergo fusion and they generally leads to the formation of the zygote. So ఇక్కడ ఏం అర్థం చేసుకోవాలంటే మనకు మాట్లాడుకున్నట్టు pteridophytes కి water is also required for their transfer and for the fusion. So here we can see generally the male gametophyte is nothing but the antheridium, which is generally involved in synthesizing the anthrozoids ante male gametes. So these male gametes via this water media they will go and meet the female one. So that is the archegonium, that is the female one, where this kind of appearance or this kind of after the ee vidhanga reach అయినప్పుడు when they reach the mouth of the archegonium they will enter and fuse with the egg cell, that is a single egg cell mega gamete which is present within the archegonium. సో ఈ విధంగా మనకు ఫ్యూజన్ అయినప్పుడు ఆ జైగోట్ కాస్త మనకు కొన్ని రోజుల వరకు అలానే ఉండి ఇమీడియట్ రిడక్షన్ డివిజన్ జరగకుండా ఒకసారిగా కొంతవరకు డివిజన్స్ అయినాక తర్వాత ఇట్ విల్ అండర్గో రిడక్షన్ డివిజన్ అండ్ లీడ్స్ టు ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద స్పోర్స్ విచ్ ఈస్ జనరల్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ అగైన్ దే విల్ స్టార్ట్ అప్ ఎ న్యూ cycle of germinating into a sporophyte. So this kind of tendency is called as zooidiogamy, that is zooidiogamous oogamy, where we can see the female one is the one which is stationary, the female gametophyte is attached along with the female sporophyte, whereas the male gametophyte which is germinated as a result of microspores, it will form a male gametophyte which will liberate the that is nothing but called as antheridium or antheridae, that is in the plural form. It will liberate the anthrozoids into the water. They will swim and reach the female part. That is about the things which are generally described in case of this idiogamous oogamy. So this is about the pteridophytes which we have discussed and in detail we have been studying in this particular chapter. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి జిమ్నోస్పర్మ్స్. సో వీటిని మనము నేకెడ్ సీడ్స్ అంటాము. సో దీస్ ఆర్ ద వన్స్ విచ్ ఆర్ జనరల్లీ they are the one which are having the seeds naked, means they won't covered by means of any ovarian cavity, and we can see gymnosperms are the one which are the primitive one, and also these are the different members like cycas and ginkgo. These are the ones which are generally observed in case of temperate region of the climate. So coming to the fourth class, that is about the gymnosperms. So gymnosperms అని వీటికి నేమ్ ఎందుకు వచ్చిందంటే because the ovules are not covered by the ovaries, that is there is no kind of ovary capsule or covering which is covering the ovule, that is the seeds. So seeds are naked. So gymno means naked, sperms are nothing but నేకెడ్ సీడ్స్. సో వీటిని జిమ్నోస్పర్మ్స్ అని కూడా అనొచ్చు అనమాట. ఇంకోటి జిమ్నోస్పర్మ్స్ని ఏంటంటే మనము వీఆర్ కేటగరైజింగ్ టు 4 డిఫరెంట్, అంటే మనం టెక్నికల్గా 4 విధాలుగా పిలుచుకోవచ్చు. వన్ ఈజ్ ఎంబ్రియోఫైటిక్, దట్ ఈస్ దే జనరలీ పొజెస్ హ్యావ్ ద ఎబిలిటీ టు జనరేట్ ద ఎంబ్రియో యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ జైగోట్ ఫార్మేషన్. దాని తర్వాత దే ఆర్ ద వన్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ట్రేకియోఫైటిక్, దట్ ఈస్ దే ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్, అంటే దే జనరలీ పొజెస్ ద జైలమ్ అండ్ ద ఫ్లోయమ్ వెజిల్స్. మూడోది వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద ఆర్కియోనేట్, that is generally consisting of archegonium, and final one వచ్చేసి phenerogams, means they have the ability to form the flowers. సో ఇక్కడ ఏంటంటే జనరల్గా అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఎంబ్రియో ఫామ్ అవుతుంది కనుక ఈ ప్లాంట్స్లో అవి ఇట్లా ఎంబ్రియోఫైటిక్ అని అంటాము. అండ్ ట్రెకియోఫైటిక్ అంటే దే పొజెస్ ద జైలమ్ అండ్ ఫ్లోయమ్
conducting elements, and మూడోది వచ్చేసి they are the one which are generally having the archegonate, that is archegonium is generally present in these plants. And నాలుగోది వచ్చేసి they are the flowering plants, so they are coming under the category of phanerogamous. Here we can see generally the roots ఏవైతే ఉన్నాయో, the roots are the one which are generally tap root system, and most of the plants in case of gymnosperms they are in association with the fungi, so that these roots are called as mycorrhizae. They are involved in nitrogen fixation, that is especially the cyanobacteria. And coming to the stem, generally the stem is the one which is consisting of vascular bundle. So stem వచ్చేసి మనకు it is consisting of vascular bundle which is conjoint and also collateral and the open type. So ఈ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి vessels and the phloem cells. So phloems లో phloem conducting element లో మనకి కంపానియన్ సెల్స్ ఉండవు. అదే వెజిల్స్ లో xylem వెజిల్స్ లో మనకు జనరల్ గా xylem లో వెజిల్స్ అనేది absent ఉంటుంది. And coming to the generally we can say that ఏదైతే మనకు హెటెరోస్పోర్స్ అంటే జనరల్గా మనకు ఈ పర్టికులర్ జిమ్నోస్పర్మ్స్లో ఏంటంటే దే జనరలీ జనరేట్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ స్పోర్స్, అంటే మెగాస్పోర్స్ అండ్ మైక్రోస్పోర్స్. సో మెగాస్పోర్స్ ఆర్ ద వన్ విచ్ లేటర్ ఆన్ లీడ్స్ టు ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ మెగా, దట్ ఈస్ generally female gametophyte. Microspores are the one which are later on leads to the formation of male gametophyte. So ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనకు హెటెరోస్పోర్స్ అన్నప్పుడు the heterospores are the one which are generally having difference in the size and structure, morphological గా and also functional గా differences ఉంటాయి అన్నమాట స్పోర్స్ మధ్యలో. సో చిన్న ఉన్న వాటిని మనం మైక్రోస్పోర్స్ అంటాం which are leading to formation of male gametophyte. Megaspores ని మనం they are generally leads to formation of female gametophyte here in case of this particular pteridophytes. సో ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ స్పోర్స్ అంటే హెటెరోస్పోర్స్ ఏవైతున్నాయో ఈ హెటెరోస్పోర్స్ కాస్త మనకు జనరల్గా లీవ్స్ మీద ఉంటే వాటిని మనం స్పోరోఫిల్స్ అని కూడా అనొచ్చు. సో స్పోరోఫైల్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద లీవ్స్ విచ్ ఆర్ జనరలీ క్యారింగ్ ద స్పోర్స్ ఆర్ ద స్పోర్ జనరేటింగ్ స్ట్రక్చర్స్ ఉన్న లీఫ్ని మనం స్పోరోఫిల్స్ అని కూడా అనొచ్చు అనమాట. సో దీంట్లో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు ఏ లీవ్స్ మీద అయితే మనకు ఏ స్పోరోఫైల్స్ మీద అయితే మనకు మైక్రో స్పోరాంజియం ఉంటుందో వాటిని స్పోరోఫైల్స్ అంటాము. ఎక్కడైతే మనం మెగాస్పోరాంజియం ఉంటామో వాటిని మెగాస్పోరోఫైల్స్ కూడా అనొచ్చు అనమాట. సో దీంట్లో చూసుకుంటే మనకు ఏ లీవ్స్ మీద అయితే మైక్రో స్పోరాంజియం ఉంటుందో వాటిని స్పోరోఫైల్స్ అంటాము. అండ్ వేటి మీద అయితే మనకు మెగాస్పోరాంజియం ఉంటుందో దాన్ని మనము మెగాస్పోరోఫైల్స్ కూడా అనొచ్చు అనమాట. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ద మేల్ అండ్ దిస్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ద female. So these are the ante microsporangium is the one which is generating the smaller ones, that is a micro spores that is equivalent to the male ones, and the megasporangium is the one which is generating the megaspores which is nothing but equal to the female one. So దాని తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి we are discussing about the sporophytes. So sporophytes ఏంటంటే జనరల్గా మనకు దే ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద స్పోర్స్. అండ్ జనరల్గా మనకు స్పోరోఫైట్ ఈస్ ద ప్రిడామినెంట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ లైఫ్ ఆర్ ద వీ క్యాన్ సీ దట్ ఈస్ ద ప్రిడామినెంట్ ఫేజ్ విత్ ఇన్ ద ఎంటైర్ లైఫ్ సైకిల్. సో ఈ స్పోరోఫైట్ ఏదైతుందో ఈ స్పోరోఫైట్ ఈస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ జనరల్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ sporophyte or the one which are generally forming the spores. So the spores are the one which are generally formed as a result of sporophytes. ఈ స్పోరోఫైట్స్ ఏవైతున్నాయో మెగాస్పోరోఫైట్ అయితే కానీ మైక్రోస్పోరోఫైట్ అయితే కానీ దే ఆర్ జనరల్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ప్రొపగేషన్ అండ్ లీడ్స్ టు ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ గ్యామెటోఫైట్స్. సో మనకు లైఫ్ సైకిల్ చూసుకుంటే స్పోరోఫైట్స్ ఆర్ ద వన్ విచ్ ఇస్ ద ప్రిడామినెంట్ వన్. దే ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్పోర్స్, దట్ ఈస్ మెగాస్పోర్స్ అండ్ ద మైక్రోస్పోర్స్. దీస్ మెగాస్పోర్ అండ్ మైక్రోస్పోర్స్ independently they will be germinating and they will leads to the formation of gametophyte, that is the male gametophyte and the female gametophyte. So దీంట్లో మనం చూసుకుంటే megasporangium and microsporangium. So megasporangium is present on the leaves, that is generally they are called as macrosporophiles, and దాని intern that is nothing but called as archegonium, that is the female sex organ. So mega అన్నప్పుడు ఏంటంటే which is generally
archegonium is generally present on the surface or beneath of the leaf, and microsporangium is nothing but they are the microsporophylls, the leaves which are carrying the microsporangia, and we can see generally it is generally representing the male one, that is for example here we are seeing the pollen grains or the much more reduced male gametophyte which is generally formed as a result of this particular microsporophyll, that is microsporangia. So here we can also discuss that these particular plants are coming under the category of simnogamno ఊగమి. సో సిమ్నోగామస్ ఊగమి అంటే ఏంటంటే జనరల్గా ఈ పర్టికులర్ కేటగిరీలో ఏంటంటే ఏదైతే మనకు జనరల్గా ఈ పర్టికులర్ ప్లాంట్స్లో మనకు మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్ ఈస్ డైరెక్ట్, దట్ ఈస్ ద పోలన్ గ్రెయిన్స్ విచ్ ఆర్ జనరలీ ఫార్మ్, దే విల్ డైరెక్ట్లీ ఫ్లో ఆన్ టు ద ఫీమేల్ gametophyte, that is the ovule archegonium, which is consisting of archegonium is nothing but female sex organ which is generally consisting of ovule, that is the egg. So మనకి ట్రాన్స్ఫర్ అనేది ఇట్స్ a direct one and it is taking the wind current as a help. So anemophilus is nothing but where we can see the wind currents or the one which are directly carrying the pollen grain, that is the reduced form of gametophyte, and they generally carried on to the entrance of the archegonium, that is the female sex organ. E carry ainaka then from the mouth of the archegonium generally the pollen grain will undergo germination and it leads to the formation of pollen tube. So this kind of tendency is called as Symphonogamous ugami. So this pollen grain will discharge the male gametes near the egg, the egg cell, or nothing but near the whatever the egg cell or the female gamete ఏదైతుందో దాని దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి ఆ పోలన్ ట్యూబ్ బస్ట్ అవుట్ అయ్యి మనకు మేల్ గ్యామెట్స్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. సో ఆ తర్వాత ఫామ్ అయ్యేది జైగోట్. సో ఈ ఆర్గానిజమ్స్లో జనరల్గా జైగోట్ ఈస్ ఆల్సో ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఇంటూ ఎంబ్రియో గనక, సో దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఎంబ్రియోఫైటిక్ and they are possessing the that is vascular system, so they are called as tracheophytic, and they are generally consisting of archegonate, that is the female sex organ, and they are the flowering plants called as phanerogams. So this is about the gymnosperms. So next it's about the angiosperms which are called as flowering plants, where we can see this group is the one which is including all the flowering plants, and we can see there are different kind of flowering plants and which are included here. They are the one which are called as embryophyte, non-archegonate, vascular, fruit bearing phanerogams. So these are the very much important characters of this particular group, that is angiosperms. So now we are going to discuss about the fifth class of the plant kingdom. So they are called as angiosperms. So angiosperms అనగా మనకు గుర్తొచ్చేది ఏంటంటే మనం తినే ప్రతి పదార్థం ఏదైతుందో మన గింజలు కానీ, గ్రెయిన్స్, సీరియల్స్ కానీ, పల్సెస్ కానీ, ఎవ్రీథింగ్, ఆల్ ద ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ అండ్ ఆల్ ద సీడ్ ఫార్మింగ్ ప్లాంట్స్ కానీ, ఫ్రూట్ ఫార్మింగ్ ప్లాంట్స్ కానీ, అవన్నీ దే ఆర్ కమ్ అండర్ ద యాంజియోస్పర్మ్. సో మనకు తినే ప్రతి పదార్థం ఏదైతుందో మనకు జనరల్గా రైస్తో పాటు సీరియల్స్, పల్సెస్, ఎవ్రీథింగ్, సో ఫ్లవర్స్ అండ్ ఆల్సో ఫ్రూట్స్, ఎవ్రీథింగ్ దే ఆర్ కమ్ అండర్ ద కేటగిరీ ఆఫ్ యాంజియోస్పర్మ్స్. సో యాంజియోస్పర్మ్స్లో ఏం జరుగుతుందంటే మనకు టెక్నికల్గా వీటిని ఏ విధంగా మనము డిస్కస్ చేయొచ్చు అంటే మనకు they are the embryophytic, that is they have the tendency of forming the embryo, and they are called as non-archegonate, means they doesn't possess any kind of structure called as archegonium, and they are generally possessing the most advanced type of vascular bundle, that is possessing both the xylem and the phloem. And here we also say that they are generally the fruit bearing phanerogams, means phanerogams ante flowering plants annattu, fruit bearing phanerogams ni manam inko పేరుతో కూడా పిలవచ్చు, that is spermophytes. Spermophytes are nothing but they are the fruit bearing phanerogams, that is generally simply called as fruit forming plants అని కూడా అనొచ్చు. ఇంకోటి ఏంటంటే జనరల్గా మనకు ఈ పర్టికులర్ ప్లాంట్స్లో మనకు ఓవ్యూల్స్ ఏవైతున్నాయో, ద ఓవ్యూల్స్ ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ జనరలీ ప్రజెంట్ విత్ ఇన్ ద ఓవరీ ఆఫ్ ద గైనీషియం. సో ఎప్పుడైనా మనం ఒక ఫ్లవర్ని మనము దాన్ని కంప్లీట్గా డిస్మాంటిల్ చేసి చూస్తే ఆ పర్టికులర్ ఎక్కడైతే స్టిగ్మా కార్పెల్ ఉంటుందో ఆ పర్టికులర్ కంప్లీట్ ఫీమేల్ స్ట్రక్చర్ని మనము
కార్పెల్ అంటాము. దట్ ఈస్ జనరలీ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ స్టిగ్మా, కార్పెల్, అండ్ దట్ ఈస్ ద స్టిగ్మా style, and also the lower part, that is the gynecium. So this complete structure is called as female sex organ, or nothing but called as gynecium or the carpel. So దీంట్లో భాగంగా మనం చూస్తే జనరల్ గా మనకు ఓవ్యూల్స్ అనేది దే ఆర్ లీడ్స్ టు ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ సీడ్స్. దే ఆర్ జనరలీ present inside the ovary of the gynecium. That is the entire structure is called as gynecium, in which it is containing the ovary, that is the ovarian capsule, that is in future leads to the formation of fruit wall, and finally the ovules are the one which are generally in future that leads to the formation of seeds within the fruit. So this is about the story. So దీని తర్వాత వచ్చేసి మనము conducting vessels వచ్చేసి that is the xylem and the phloem. So the xylem or the one which are the generally involved in conducting the water and minerals, phloem or the one which are consisting of companion cells, they are generally involved in conducting the food material. And root system ప్రకారంగా చూస్తే మనకు చాలా వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి కనుక మనకు సీరియల్స్, మనకు జనరల్గా రైస్ ఫ్యామిలీ కూడా దీని కిందకే వస్తుంది కనుక మనకి ఏంటంటే ట్యాప్ రూట్ సిస్టమ్ ఉంటాయి, అండ్ ఆల్సో అడ్వాంటేజెస్ రూట్ సిస్టమ్ కూడా ఉంటుంది అనమాట. సో కమింగ్ టు ద sex organs, generally the flowers are the one which are the sex organs, and we can see the that is the parts which are not involved in the sexual reproduction, they are nothing but called as perianth. That is the non reproducing parts of the flower are called as perianth. And here we can see generally we can see there are two different reproductive parts. So one is the stamens which are generally present. So stamens are nothing but the male reproductive structures which are generally consisting of slender filament with an anther. Next వచ్చేసి carpels are the one which are generally the entire structure of the female reproductive part ఏదైతుందో, that is the gynecium, is otherwise called as carpels. సో ఇంకోటి ఏంటంటే జనరల్గా మనకు ఈ పర్టికులర్ ప్లాంట్స్లో రిప్రొడక్షన్ ప్రకారంగా చూసుకుంటే the anthers are the one which are generally it's an entire male part ని మనం stamens అంటాము. సో స్టీమెన్స్ లో మనకు ఆ పర్టికులర్ స్లెండర్ పార్ట్, అండ్ ఆల్సో దేర్ ఇస్ అన్ యాంథర్ ఓవర్ దే. సో ఈ యాంథర్ ఎప్పుడైతే మెచ్యూర్ అవుతుందో దే విల్ జనరేట్ ఏ pollen grain, that is a reduced male gametophyte, whereas the carpels which are nothing but the gynecium which are consisting of a reduced female gametophyte called as embryo sac. So embryo sac is nothing but that's a reduced female gametophyte which is carrying the egg cell in it. So ఆ egg cell కాస్త మనకు ఫర్టిలైజేషన్ అయితే that leads to formation of the zygote and the embryo. So మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది plants లో, flowers లో we are having two different parts. One is the carpels, nothing but the female reproductive part which are generally possessing all different parts which are together called as gynecium or the carpels. ఈ దాంట్లో మనకు ఓవ్యూల్స్ లో మనకు సీడ్స్ లోపట మనకి ఎట్లా ఎంబ్రియో ఉంటుందో ఆ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫార్మ్ కాకముందు that is generally present in the form of reduced gametophyte, that is the embryo which is dependent on the sporophyte. అంటే sporophyte is the predominant form of the life, whereas we can see generally the stamens are the one which are generally complete structure ని stamens అంటాం, కానీ దాని స్లెండర్ ఫిలమెంట్ తో పాటు యాంథర్ ఏదైతుందో యాంథర్ లోపల ఉన్న పోలన్ గ్రెయిన్స్ ని మనము జనరల్ గా ఆ పోలన్ గ్రెయిన్స్ ని మనము రెడ్యూస్డ్ మేల్ గ్యామెటోఫైట్ కూడా అనొచ్చు అనమాట. సో సమ్ ఆఫ్ ద ట్రేడ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏవైతున్నాయో జనరల్గా యాంజియోస్పర్మ్స్లో జనరల్గా ఫస్ట్ వచ్చేసి syngamy. So what is syngamy? So whatever the male gametophyte ఏదైతుందో that is generally the pollen grain. So ఈ pollen grain ఏదైతుందో by means of wind కానీ by means of insects కానీ, that is zoophilia కానీ, అంటే because of the insects or animals, or it may be wind, or sometimes very least probability of water. So water is also plays a major role. So the pollen grain will be carried by all these means, by this media, and it will be reaching the female sex organ. So ఇలా మనకు ఎప్పుడైతే pollen grain వస్తుందో, pollen grain when it is attaching on the surface of the stigma of the female sex organ, it will undergo germination and it leads to the formation of pollen tube which is generally involved in liberating the male gametes. So
ఆ మేల్ గ్యామెట్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే దే ఆర్ జనరలీ ప్రజెంట్ ఇన్ 2 in number. సో జనరల్గా 2 male gametes are generally liberated as a result of germination of single pollen tube. So one of the male gamete is generally fusing with the female gamete, that is female gamete or egg cell, and leads to the formation of zygote. కానీ రెండో గ్యామెట్ ఏదైతుందో that is generally involved in fusion with that of the secondary nuclei, that is leading to the formation of primary endosperm. So ఈ primary endosperm is the one which is generally formed as a result of fusion between the male gamete and also the female, that is generally it is called as secondary nuclei. So ఈ secondary nuclei ఏదైతుందో దానికి male gamete మధ్యలో fusion జరిగితే pen form అవుతుంది. So the pen is the triploid in nature. It is involved in providing the nutrients and the supply to that of the gametes. So మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్ మధ్యలో జరిగే దాన్ని సింగమి అంటాము. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఫ్యూజన్, అండ్ సెకండ్ ఫ్యూజన్ ఈస్ బిట్వీన్ ద మేల్ అండ్ ద సెకండరీ న్యూక్లియై విచ్ ఈస్ లీడింగ్ టు ఫార్మేషన్ ఆఫ్ పెన్. సో పెన్ ఈస్ ద వన్ విచ్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ న్యూట్రియంట్స్ టు ద డెవలపింగ్ ఎంబ్రియో. ఈ విధంగా మనకు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే మనకు డబుల్ ఫర్టిలైజేషన్ జరుగుతుంది కనుక దీన్ని డబుల్ ఫర్టిలైజేషన్ అంటాం. సో ఒక మేల్ అండ్ ఇంకొక ఫీమేల్, ఇంకోటి ఏంటంటే ఒక మేల్ ప్లస్ ఒక సెకండరీ న్యూక్లియై. సో ఈ విధంగా జరుగుతుంది, 2 సార్లు మన ఫర్టిలైజేషన్ జరుగుతుంది కనుక దీన్ని డబుల్ ఫర్టిలైజేషన్ అంటాము. దీన్ని ఎందుకు ట్రిపుల్ ఫ్యూజన్ అంటామంటే సెకండ్ కండిషన్లో ఏం జరుగుతుందంటే ఒక్క మేల్ గ్యామెట్ ఏదైతే హ్యాప్లాయిడ్ ఉందో ఇట్ ఈస్ ఫ్యూజింగ్ విత్ ద అనదర్ సెల్, దట్ ఈస్ జనరల్లీ అనదర్ సెల్ ఈస్ నథింగ్ బట్ a diploid, that is a double cell which is generally a diploid in condition, and here ఈ diploid in condition ఉన్న సెల్ కాస్త హ్యాప్లాయిడ్ కండిషన్ ఉన్న గ్యామెట్ తో ఫ్యూజ్ అవడం వల్ల 3n ఫామ్ అవుతుంది. సో దీన్ని మనము ట్రిపుల్ ఫ్యూజన్ అంటాం. సో ట్రిపుల్ ఫ్యూజన్ భాగంగా మనకు 1 male is fusing with the double nuclei, that is generally we can say double nuclei, and this fusion is leading to formation of triple fusion, that is the triple N. So దీని తర్వాత నెక్స్ట్ ఇట్స్ అబౌట్ ద సో జనరల్గా ఈ విధంగా అంటే మనం ఎప్పుడైతే పోలన్ గ్రెయిన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో పోలన్ గ్రెయిన్స్ జనరల్లీ దే ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ జర్మినేషన్, దే ఆర్ జనరల్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఫార్మింగ్ ద పోలన్ ట్యూబ్, అండ్ ఫైనల్లీ దే ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ లిబరేటింగ్ ద మేల్ గ్యామెట్స్ into the that is generally involved in liberating the male gametes into the chamber of the ovule. So that is near to the embryo sac. So this kind of traveling, this kind of process ni manam symphenogamous antam. So the male that is the male gametophyte, that is the pollen grain which is undergoing germination and also liberating the male gametes where they undergo the fertilization process. So this entire process is called as syngonogamous oogamy, where we can see the process of fertilization. So this is about the angiosperms, which are generally embryophytic, non-archaeogenate, vascular and flower bearing phanerogam, that is the spermophytes. సో ఫైనల్ టాపిక్ వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద ప్లాంట్ లైఫ్ సైకిల్స్ అండ్ ఆల్టరేషన్ ఆఫ్ ద జనరేషన్. సో దీంట్లో చూసుకుంటే మనకు ఏంటంటే మనకు డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఏ విధమైన లైఫ్ సైకిల్లో ఉన్నాయని తెలుసుకోవచ్చు. సో ఫస్ట్ది వచ్చేసి హ్యాప్లాంటిక్ డిప్లాయిడ్ లైఫ్ సైకిల్. సో ఇట్ ఈస్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఆల్గల్ మెంబర్స్. సో రెండోది వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద డిప్లాయింటిక్ హ్యాప్లాయిడ్ లైఫ్ సైకిల్. సో ఇట్ ఈస్ జనరలీ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ జనరలీ టెరిడోఫైట్స్. అండ్ మూడోది వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ది we can see that they are intermediate state between the haploid and diploid phases, where generally observed in case of gametophytic generations and also sporophytic generation, that is the balancing between the both. So the third type is generally observed in case of bryophytes. So the final topic in this particular chapter is about the plant life cycles and the alternation of the generation. So alteration of the generation is nothing but how the haploid has been replaced by the diploid and diploid is replaced by the haploid. So ikkada manam chustunnam kada manaku మూడు రకాల డయాగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్ ఇట్స్ అబౌట్ ద ఆల్గల్ మెంబర్స్ గురించి, దట్ ఈస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాల్వాక్స్ ఆర్ ద స్పైరోగైరా విచ్ ఆర్ జనరలీ ఫాలోయింగ్ దిస్ పర్టికులర్ ఫస్ట్ డయాగ్రామ్, దట్ ఈస్ ద హ్యాప్లాంటిక్ లైఫ్ సైకిల్. సో హ్యాప్లాంటిక్ లైఫ్ సైకిల్ అంటే ద ప్రిడామినెంట్
life of this particular life cycle is haploid in condition. So ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు most of the algal body are generally having the haploid phase in their life cycle as a predominant one when compared to the sporophytic. So ఈ haploidic form ని మనం gametophyte అంటాము, whereas the sporophytic is the one which is nothing but the which is generally formed as a result of the fusion of the male and female gamete, that is the syngamy and the zygote. So the zygotic form or the zygotic phase of this particular of this entire life cycle లో ఉన్న ఆ zygotic form ఏదైతుందో దాన్ని మనము sporophytic అంటాం. So ఆ sporophytic phase is nothing but it is resembled by means of the zygote, that is the 2n, where we can see it is undergoing the meiosis, that is the reduction division. So ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే it's generally here we can see the most predominant one is the haploidic life cycle is the gametophyte, where it is generally gametophyte is the one which is a predominant one which is involved in generating the gametes by means of gametogenesis. Finally the end of the gametophyte is the start of the sporophyte, where we can see the beginning is because of the fertilization process, that is syngamy and the zygotic form. So appearance in the form of zygote is the one which is representing the zygotic that is the sporophytic form of the life cycle. And final ga manaki ee zygote kasta it will undergo meiosis, reduction, and finally this phase of the life is generally ending with the formation of the spores by means of meiosis. So the entire life cycle is the predominant haploid form of gametophyte. So next one, it is about the pteridophytes. So in case of pteridophytes we can see generally it is the predominant one. So the predominant form one is the diploid form. So the diploid phase of the life is very predominant one in case of pteridophytes, where we can see the sporophytes are the one, the sporophytic diploid form is the one which is very predominant in this particular pteridophytes. So దీంట్లో మనం చూసుకుంటే the gametes, the formation of the gamete by means of gametogenesis is the one, it's a starting or the beginning for the gametophyte. So the gametophyte of this particular cycle is the phase where we can see the haploid phase of the life, that is generally a gamete form. So ఇక్కడ మనం చూస్తే the gametogenesis is the one which is generally the beginning of the it is generally the beginning of this particular phase, that is the haploid phase, that is the gamete phase of this particular plant. So ఈ gametes ఏవైతే ఫామ్ అయినాయో they are generally fused together. So they fuse together by means of fertilization. So appearance of the gametes or the formation of the gametes and the appearance of the gametes is the haploid phase of this entire plant life cycle. So a haploid form is nothing but the gamete form which is generally fused together by means of syngamy and form the zygote, and the entire from the beginning of the fusion of the gamete, that is syngamy, and finally sporophyte, and finally it's about the gametogenesis, where we can see the entire predominant form is the sporophyte, that is generally the diploidic form which is generally the life cycle of the particular pteridophyte. So pteridophytes లో మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే predominant form వచ్చేసి మనకి sporophyte, that is diploid in nature, whereas the gametophyte is the most recessive or the most dependent form which is generally restricted only to the level of gametes or the during the formation of the gametes or during the gametogenesis. The gamete formation is the one where it is shown as the haploid phase of the life cycle, and where we can see the presence of this particular gametophyte. మూడోది వచ్చేసి అంటే ఈ pteridophyte స్పీసీస్ అంతా దే ఆర్ షోయింగ్ ద ప్రీడామినెంట్ దట్ ఈస్ ద డిప్లాయింటిక్ స్పోరోఫైట్. మూడోది వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద bryophytes. So in case of bryophytes ఏంటంటే both the haploid and the diploid forms are generally showing the same weightage. అంటే మనకు it's an intermediate phase where we can see the sporophyte has been balanced by means of gametophyte. So ఇక్కడ మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే sporophyte is the one which is generally having a 2n that is the sporophyte is the one which is showing the diploid phase of the entire life cycle of this plant. It is the one which is generally a dependent one, whereas the gametophyte is the one which is generally showing the predominant phase, and it is the haploid condition of the haploid phase of the life cycle. So ఇక్కడ మనం bryophytes లో చూసుకుంటే haploid
sporophyte and gametophyte are equally having the weightage. At the same time, sporophyte is the one which is showing the dependent form, whereas the gametophyte is the one which is showing the dominant phase, that is the an independent form of life cycle. So it is generally shown by the bryophytes, where the gametophyte is the dominant phase of the life cycle. It is the one where we can see the haploid body or the thallus organization, and we can see that is the predominant one, and in most of the time the bryophytes are generally present in the form of gametophytic form of life. So that is about the life cycles of the all the plants and the alteration of the generation. So ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు ఆల్గల్ మెంబర్స్ లో మన హ్యాప్లాంటిక్ డిప్లాయిడ్ లైఫ్ సైకిల్ ఉంటుంది, టెరిడోఫైట్స్ లో డిప్లాయిటిక్ హ్యాప్లాయిడ్ లైఫ్ సైకిల్ ఉంటుంది. అదే బ్రయోఫైట్స్ లో చూస్తే మనకు ఇక్కడ కూడా మనకు జనరల్ గా హ్యాప్లో డిప్లాయిటిక్ లైఫ్ సైకిల్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే హ్యాప్లాయిడ్ ఫార్మ్ is more dominant when compared to the diploid form. So it is in case of bryophytes. So coming to the summary of this particular topic, that is generally about the 4th chapter of the first year botany first unit. So this is about the plant kingdom. So plant kingdom lo we are describing about the general characters of the plant kingdom, that is they are multicellular, cellulose containing cell wall and chlorophyll containing cell organelles, and they are generally highly evolved when compared to other kind of lower organisms. So first member or first class is about the algae. Algae వచ్చేసి that is the chlorophyll bearing simple thallus, autotrophic, largely aquatic, and also they doesn't have any distinct stem, root and leaf kind of structures. So coming to the second class, that is about the bryophytes. So bryophytes are the one which are generally consisting of archegonate, and they are embryophytic and also atracheophytic, that is they doesn't contain any tracheal, that is the vascular system, and they are called as cryptogam, that is non-flowering plants. So they are having the primitive find, that is ante vitla general ga manaku primitive kind of structures ఉంటాయి, that is rhizoids, phylloids and cladoids. They doesn't have a very developed stem, root and the leaf structure. So generally it's about the third class, that is pteridophytes, where we can see these are the embryophytic, archeogonate and vascular, that consisting of vascular tissue, and they are cryptogam, that is non-flowering. So ఇక్కడ చూసుకుంటే ఏంటంటే they are the first terrestrial plants which are primitive, but they are the terrestrial plants. They are the plants which are truly trueగా చూస్తే they are the one which are generally land plants అన్నమాట. Fourth class is about the gymnosperms. So these are the ones which are generally involved in formation of seeds, so they are called as gymnosperm. Gymno ante that is naked seeds. So generally these are the one which are possessing the naked seeds, and they doesn't have any fruit cover, that is ovarian capsule, that is nothing but the fruit. So ikkada chuskunte they are embryophytic, they are tracheophytic and archeogonate, and also generally they are called as phanerogam, that is the flowering plants. Apart from that, they are also called as spermophyte because they can have the ability of seed formation. So next one is about the angiosperms, where we can see they are embryophytic, non-archeogenic. They doesn't form any archegonium. They are vascular. They are flower bearing phanerogam, that is the spermophytes. Here we can see generally it's about they are the one which are possessing the xylem and phloem. All the flowering plants generally are coming under this category. All the plants, all the things which we are going to eat, the fruits, vegetables, and also the pulses, grains, everything they are the coming under the category of angiosperms, and they are mostly economically important. So coming to the life cycle, generally the alteration of generation, different plant forms are having different kind of life cycle. For example, algal members are having a dominant form, that is the haploid form, and whereas pteridophytes are the one which are having the diploid form as the dominant form, whereas the bryophytes are the one where we can see most of the two phases are equally distributed, but we can see generally that that is the sporophyte is the dependent form, whereas the gametophyte is the dominant form. So this is about the summary of this particular that is the 4th chapter of the unit 1, where we have discussed about the plant kingdom. So thank you for watching, and if you have any doubts you can write down in the comment box, and also like and subscribe to the channel so that you can get a better videos and quality videos regarding the biological section. Thank you for watching.